Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Good wabarakatuh. Good morning, morning. Mister. Okay, welcome back to our class. And before we start our lesson today, I want to pray together. Okay, we are pray together. Start. Okay, finished. Okay, all. Before we start, I want to check your attendance today. So number one, Puji, Present, sir. Nisa Sania, Present, Mister. Fazar, Abdurrafi. Present. Okay, and the last, Alaya. Hadir. Okay, thank you for your response, guys. Okay, and today we will discuss about suggestion and offers. Okay, so this material akan mempelajari tentang cara kita supaya ntar abis ini kita bisa mempraktekkan speaking skills. Jadi yang diperuntukkan dalam pembelajaran ini adalah bagaimana kalian bisa berbicara dengan spontan sehingga speaking skills akan terus meningkat. Okay, the next I want to ask you when you ketika kamu menemukan atau you have met some situation like ada seorang yang sedang membawa buku yang banyak. Terus karena kita ini sedang mempelajari tentang suggestion and offers atau memberikan bantuan serta saran, maka kalian gimana nih ketika ada gambar seperti ini, ketika ada situasi yang seperti ini? Ada yang bisa jawab? Oke, for the picture one, ada seorang laki-laki sedang membawa banyak buku. Maka apa ketika kalian bertemu sama kalian, maka apa yang kalian lakukan? Membantu, Mister. Oke, membantu or yang pertama kalian pasti menawarkan bantuan atau offering help. Oke, misalnya, bisakah saya membantu Anda untuk membawa bukunya gitu ya? Oke, kemudian gambar yang kedua itu ketika orang sedang sakit, maka kalian bisa menyarankan atau memberikan bantuan atau kalian bisa menyarankan misalnya can you see the doctor or may you see the doctor? Okay, like that you guys. Okay, the next. Okay, from this lesson, we have the learning objectives. For the number one, identify expression of suggestion and offers. Jadi mengidentifikasi ungkapan-ungkapan tentang memberi saran dan menawarkan. Dan yang kedua, understand their social functions. Jadi kalian mengerti dari penggunaan sosialnya. Dan yang ketiga, respond appropriately to suggestions and offers. And the next, use suggestion and offers in simple conversation. And the last, perform a short role play confidently. Jadi di akhir daripada pembelajaran ini, kalian bisa menggunakan dalam percakapan yang simple dan kalian bisa perform dalam sebuah role play yang singkat secara percaya diri. Okay, the next. What is the suggestion? Okay, the definition is a suggestion is an idea, advice, or recommendation given to someone about what they should do. Kemudian, jadi dalam suggestion itu yaitu bagaimana kalian menyarankan sebuah ide, sebuah nasihat, atau sebuah rekomendasi kepada seseorang dan tentang apa yang akan mereka lakukan. Kemudian yang kedua ada social functions, yaitu to give advice, ideas, or solutions to a problem. Jadi fungsi sosialnya yaitu memberikan nasihat, memberikan ide, dan
solusi untuk sebuah permasalahan. Kemudian ada contoh di sini. Example, your friend is sick. Misalnya teman kamu sakit, nah, kamu bisa menyampaikan, you should see a doctor. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Okay, the next is expression of suggestion. Okay, the expression of suggestion, we have six common expression. Like number one is you should, you ought to, why don't you, how about, and I think you should, and the last is you had better. Oke, misalnya kita aplikasikan dalam kalimat. Misalnya kita ambil I think. Contohnya, I think you should study harder from the exam. Okay, the next. Okay, example of suggestion. Misalnya ada situasi. Situation, I have a headache. Maka bisa kalian sarankan you should take some rest. Situasi 2, misalnya I failed my English test. Saya gagal dalam tes bahasa Inggris. Terus kalian bisa menyarankan why don't you study more regularly? Kenapa kamu tidak belajar secara lebih reguler? Kemudian situasi yang ketiga, I am bored at home. Misalnya dia sedang bosan di rumah, maka kalian bisa menyarankan how about watching a movie? Bagaimana kamu menonton sebuah film? And the next, we move to what is an offer? Okay. Definition, an offer is expression used to give help, assistance, or something to another person. Jadi tawaran itu adalah ekspresi yang digunakan untuk memberikan bantuan atau sesuatu kepada orang lain. Jadi ketika kalian menemukan orang sedang kesusahan, maka kalian di sini bisa menggunakan offering help atau memberikan bantuan. Kemudian social functionnya to offer help, services, or assistance. Kemudian misalnya contoh, let me help you carry this book. Itu contohnya. Oke, the next. Jadi di sini dalam expression of our, we have 6 common expression like, can I help you? May I help you? Shall I help you? Let me help you. Would you like me to help? And I'll help you. For example, shall I carry your bag? Oke, itu ada contoh di mana ketika kalian menggunakan ekspresi dalam menawarkan bantuan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ada example of offers. Jadi di sini ada contoh dari tawaran. Misalnya, these books are very heavy. Buku-buku ini sangat berat. Maka si B menawarkan bantuan. Let me help you carry them. Kemudian situasi yang kedua ada I can't solve this problem. Saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Maka si B ingin menawarkan bantuan, can I help you? Nah, kemudian yang ketiga ada I'm cleaning the classroom. Dia sedang membersihkan classroom. Maka si B menawarkan, shall I help you? Oke. Oke, the next. Nah, ini when you accepting a suggestion and offers, you can use this phrase or this sentence like accepting suggestion, that's a good idea. Misalnya ada teman kamu yang memberikan saran, maka kamu bisa bilang that's a good idea. And the next, I think you are right, and I'll try that. And the next, thank you for your suggestion. Okay, and the next, when you menerima bantuan atau menerima tawaran dari seseorang, maka kalian bisa bilang yes please or thank you, and that would be great and I appreciate it. Oke, kemudian di sini ada contohnya, misalnya you should exercise regularly. Kamu harus olahraga secara teratur. Nah, si B menjawab that's a good idea.
Okay, the next. Nah, tadi kita berbicara tentang how to accepting, and now we are talking about how to declining suggestion and offers. Jadi bagaimana kita menolak daripada saran ataupun tawaran. Nah, yang pertama menolak saran misalnya declining suggestion like I don't think so, I'm not sure about it, and maybe later. And the next when you declining offers atau menolak tawaran, you can say no, thank you, and that's okay. And the next, I can do it myself. Okay, for example, shall I help you? Ya, menikah. Contohnya misal ada teman kamu yang menawarkan bantuan, shall I help you? Bisa saya membantu kamu. Maka ketika tidak bisa, maka kamu bilang no, thank you, I can manage it myself. Okay. Okay, thank you. Okay, guys, that's the lesson for today, and that's the material about suggestion and offering and offers. When you want to give a suggestion or give offers, you can use the common expression how to give suggestion and offers. Okay, for the next, we are going to role play or speaking practice. Jadi selanjutnya kita akan praktek berbicara yaitu role play. Jadi pada saat ini saya akan memberikan kalian beberapa situasi dan kalian saya minta 4 orang untuk melakukan percakapan secara spontan. Dengan syarat dalam percakapan itu ada suggestion and offers. Dari dalam percakapan itu ada memberikan saran dan menawarkan bantuan. Okay? I will choose 4 students. Raffi, are you ready? Yes, Mr. Okay, Raffi speaking number 1 for A student. Okay, the next, Nisa Sania, are you ready? Yes, Mr. I'm ready. Okay, the next, Puji. Yes, ready, sir. Okay, Fazar, are you ready? Sambo ready, sir. Okay, thank you, Fazar. Okay. Can you start your role play today? And the situation is one student looks sick during class. Jadi ada seorang siswa kelihatannya sakit selama kelas berlangsung. Oke, silakan in English ya. Okay, Mr. Oke, I will time start. in yours. Okay. You don't look well today, Lisa. Yeah, I have a headache. You should go to the school clinic. Yeah, maybe you're right. Why don't you take some rest first? That's a good suggestion. Shall I accompany you to the clinic, Lisa? Yes, please. Let me carry your bag. All right, thank you very much. I hope you feel better soon. Thank you, everyone. Okay, That's all, guys. Mr. Thank you for your participation for today. Okay, maybe when you finish this role play, I think you can understand what we are talking today. And today we are talking about suggestion and offers. And I hope you can understand and you can apply in a social function and you can practice in speaking, okay? Okay, Okay, Mr. Okay, Mr. Thank you. maybe that's all for today.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Thank today, you, Mister. Mister. Thank you Have a good all. day. Beres. Siapa lagi? Enggak.